Death from firecracker prank on Deepavali day. Victim died after a box of firecrackers burst under his butt, in a tragic incident unfolded on Deepavali night on October 31st in Weavers Colony, within the Konanakan police station limits, where a firecracker prank led to the death of 32-year-old Shabarish, according to DCP South Lokesh. Shabarish and his friends were setting off firecrackers when they challenged him to sit on a box filled with firecrackers. In a heavily intoxicated state, Shabarish accepted the challenge, reportedly enticed by his friend's promise to buy him an auto-rickshaw if he went through with it. Tragically, the explosion that followed inflicted severe injuries on Shabarish. He was immediately rushed to the hospital, where he battled for his life. Despite receiving medical treatment, Shabarish succumbed to his injuries on November 2nd. Following the incident, the Konanakan police arrested 6 individuals connected to the deadly prank and booked under culpable homicide. Investigators revealed that Shabarish was unemployed and, hoping for a better future with the promised auto-rickshaw, accepted the risky challenge. ಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಥರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಎದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ದೇಹದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕರಿಸದೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ culpable homicide ಕೇಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಪಟಾಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 6 ಜನರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.